Welcome to sisyaclass. Welcome to the mathematics series of sisyaclass. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ లిమిట్స్. నిన్నటి వరకు వీ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్లీ ఈ లిమిట్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీ కవర్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ దెన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. తర్వాత ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. అన్నీ చేయడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే సో దట్ వీ కెన్ యూస్ అండ్ క్యాపిటలైజ్ ఇన్ దిస్ లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా లిమిట్ స్టార్ట్ చేద్దామని నా ఇనిషియల్ ఐడియా. కానీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీకు ఆ బేసిక్గా ఫండమెంటల్గా ఆ కాన్సెప్ట్స్ మటుకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తే దెన్ వీ కెన్ డైవ్ ఇన్ టు ద క్యాలిక్యులస్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గో త్రూ ఎంటైర్ క్యాలిక్యులస్ సిరీస్. ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. లిమిట్స్, దెన్ కంటిన్యూటీ, దెన్ డిఫరెన్షియబిలిటీ, దెన్ డిఫరెన్షియేషన్, దెన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. ఇట్ గోస్ ఆన్ విత్ ఎ ఫ్లో టిల్ ఇంటిగ్రేషన్స్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. దట్ వుడ్ బి ద కల్మినేషన్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులస్. సో ఇట్ గోస్ ఆన్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ఎ వీక్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ఎ 10 to 15 days. సో ఇక్కడి నుంచి బట్ లెట్స్ సీ, మధ్యలో నేను మ్యాట్రిసెస్ కానీ డిటర్మినెంట్స్ కానీ ఇన్ ఆర్డర్ టు జస్ట్ అడ్వర్టైజ్ అండ్ లిటిల్ మోర్ ఎంతోసియాస్టిక్ కావడానికి ఐ వుడ్ బీ క్యాపిటలైజింగ్ దోస్ లెక్చర్స్. బట్ అదర్వైజ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ combo of calculus series right from now. Okay, so without any further ado, I would like to briefly introduce about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad and I have trained over 50,000 students. So ee roju the first and the primary concept వచ్చేసి లిమిట్. అసలు ఈ లిమిట్స్ అంటే ఏంటి, అసలు మనకి ఇవి ఎందుకు వాడుతున్నాము, దీని అసలు వై ఆర్ వీ గెటింగ్ ఇన్ టు ఆల్ దిస్ స్టఫ్ అనేదే ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబండెన్స్ అండ్ ఓషన్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్. And it is not just going to stop right at this point of time. It is going to continue even in your engineering and further ga kuda you will be using even in the master's level. Every single time you will be using the d by dx, you will be using integral of x. ఇలాంటివన్నీ ఆపరేటర్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ బేసిక్ వచ్చేటప్పటికి ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లిమిట్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి లిమిట్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక పాయింట్. సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను 11th grade ఉన్నప్పుడు మా సార్ చెప్తున్నప్పుడు లిమిట్స్ అంటే నాకు అసలు ఒక్క ముక్క అంటే ఒక్క ముక్క, అసలు నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. వాడు ఏదో చెప్తున్నాడు, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1, ఇలా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 f of x, ఆడేదో ఆన్సర్ రాస్తాడు ఇలా. నాకు అది ఏంటో అర్థం కాదు. నేను ఏం చేసేటోండి అంటే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటోండి. దీనికి మించి నాకు కూడా ఏం తెలియదు. ఓకే, 1 ఉంది కాబట్టి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 2 ఉంది కాబట్టి 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కానీ నాకు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ అంటూ ఏం అర్థం కాలేదు. బట్ ఆఫ్టర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ I understood what is the beautiful side of understanding the calculus. ఒక్కసారి when you understand what is the theoretical part, I mean more than that conceptual part, ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ ఈ థ్రాబింగ్ ఎందుకు ఉంది లిమిట్స్కి అనేది ఒక్కసారి when we understand, then the journey of calculus becomes like an eternity. ఎక్కడికైనా కానీ అసలు you use everywhere. So that is what. So let's try to understand this concept of limits. లిమిట్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో మొదలు పెడతా. ఓకే, ఫస్ట్ సపోజ్ నేను మీకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చా, ఏంటంటే యూ జస్ట్ ట్రై టు గో టువర్డ్స్ ద వాల్. అంటే సపోజ్ మీరు ఇది ఒక వాల్, నేను ఏమన్నానంటే మీరు యూ జస్ట్ ట్రై టు అప్రోచ్ వెరీ వెరీ క్లోజర్ టు వాల్. చాలా వాల్ వైపు నడవండి, కానీ రూల్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నెవర్ టచ్ ద వాల్. ఇది రూల్ మనకి. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ క్లోజర్ టు ద వాల్, సపోజ్ ద గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ సపోజ్ లైక్ ఇన్ఫినైట్ ఇయర్స్ టు లివ్. ఓకే, ఒకవేళ ఉంటే అవకాశం ఉంటే యూ గో వెరీ 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 క్లోజ్ టు వాల్. బట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద గేమ్ ఏంటంటే మీకు ఇంకా ఆ గోడకి మధ్య ద థిక్నెస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ద వేఫర్ థిక్నెస్, బట్ యువర్ అప్రోచ్ షుడ్ బి వెరీ క్లోజ్ టు ద వాల్. యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? సో నేను ఎప్పుడైనా కానీ ఈ వాల్కి చాలా చాలా క్లోజ్కి వెళ్ళమంటున్నాను, కానీ ఈ వాల్ని తాకద్దు అంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, అంటే దట్ మీన్స్ if you are going in the neighborhood of wall but you are not exactly talking about the destiny of wall, that is you are not just touching that point but you are talking about the journey towards that, right? So that is nothing but the limits. ee concept matku meeku ardham aithe so remaining everything is understood. Okay, so I have taken one small example to make you understand. Even in fact, like you can see, it is like coming but still not coming. So that is nothing but limits in a way that you can say. Okay, so somewhat a little more technical term. And now, so ee roju mana నేర్చుకోబోయే concepts of limit, then algebra of limits, then we are going to learn few formulas, and then we are going to discuss some indeterminate forms, and then we are going to directly dive into PYQs. కాన్సెప్ట్ నేను కొంచెం ఐ ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ మేకింగ్ యూ అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్స్. కానీ అదర్వైజ్
PYQs మటుకు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు, అంత టైం పడదు. కానీ సమ్హౌ నాకు I feel much more curiosity to make you understand this limit. So ఈ ఒక లిమిట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో if I say that, so if I have taken a function, okay, so take some random curve, okay, this is some function f of x, okay, ఇది x, ఇది y, okay, so y is equals to f of x. So ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను, let's take a point a. So when I say that limit x tends to a f of x, దీని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్? దిస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఏ అని వీడున్నాడు కదా, వీడికి దేర్ ఆర్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్, right? How many ways that you can approach this point A along the axis? There are two ways, right? Either from the left hand side or from the right hand side. So either of these two ways you can approach this point A, right? కానీ ఈ పాయింట్ A కి మనం అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు we are approaching it to the very closer values of it. Okay, so for example, if I take the value 1, what are the very very close values to 1? అంటే సపోజ్ మీరు అంటారు సార్ 1కి దగ్గరున్న వాల్యూ 0 అంటాడు, ఇంకొకడు అంటాడు 1కి దగ్గరున్న వాల్యూ 2 అంటాడు. ఓకే, సో 0 ఇంకోటేమో 2. కానీ ఇప్పుడు నేనేం ఆర్గ్యూ చేస్తా, మరి 0.1 కూడా ఉంది కదా దీనికంటే దగ్గర అని అంట. సో 0.1 ఈజ్ క్లోజర్ దాన్ 0. సరే, అలాంటప్పుడు మీరు అంటారు సార్ 0.9 ఈజ్ వెరీ క్లోజర్. దెన్ ఐ విల్ సే 0.999 ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లోజర్. సో ఐ విల్ టేక్ ఎ వెరీ వెరీ క్లోజర్ అప్రాక్సిమేషన్స్ ఆఫ్ 1, రైట్? సో వెరీ క్లోజ్, రైట్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఇది మటుకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి. ఒకవేళ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటే 1.01, 1.001, 1.0001. సో ఈ వాల్యూస్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం? సో నౌ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద కాన్సెప్ట్. ఇందాక నేను ఏమన్నాను, ఒక వాల్ తీసుకున్నాను, వాల్కి ఆ డైరెక్షన్ వైపు మిమ్మల్ని వెళ్ళమన్నాను. So I'm saying you to go as much closer to the wall but never ever touch the wall. So the game of limits is all about this. That means you're talking about the neighborhood of A but you're never ever talking about what is exactly happening at A. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒకవేళ కానీ నేను ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ డిఫైన్ ఎ వెరీ సింపుల్ ఫంక్షన్. ఓకే, మనకు తెలిసిన ఒక చిన్న సింపుల్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f of x ఈక్వల్స్ టు x. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x గ్రాఫ్ ఆర్ f of x ఈక్వల్స్ టు x గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్లో సపోజ్ నేను ఒక వాల్యూ 1 తీసుకున్నాను. నౌ వాట్ ఐమ్ ఐ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంట్ టు స్టడీ అబౌట్ ది నేబర్హుడ్ ఆఫ్ 1. ఓకే, ఒక 1కి ఒక వాల్యూస్ చుట్టుపక్కల ఏమవుతుంది అనేది ఐ వాంట్ టు జస్ట్ స్టడీ. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది లిమిట్స్. సో వెన్ ఐ సే దట్ లిమిట్ x టెండ్స్ టు 1, లిమిట్ x టెండ్స్ టు 1, f of x అంటే ఏంటి? x అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే xకి ఆ 1కి వాల్యూస్ చాలా 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 క్లోజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు వెన్ యూఆర్ అప్రోచింగ్ ద x1 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద నేబర్హుడ్? ఓకే, ఈ నేబర్హుడ్కి వాల్యూస్ అన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? కెన్ యూ సీ దిస్? సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ గెటింగ్ స్క్వీజ్ టు f of 1. Right? So but they from the left hand side and the right hand side all the values are getting very very close to 1, right? 1. So but we are not interested what is happening at 1. కానీ ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కానీ 1 గురించి నేను ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు. ఓకే, what will be f of x according to you? When x equals to 1.01, according to the function f of x equals to x, ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? ఇది 1.01, 1.001, 0.999. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా 1కి దగ్గరగా x వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు f of x వాల్యూస్ కూడా అన్ని దగ్గరగా 1కి వస్తున్నాయి. సో that means when you are approaching the values from the left hand side and the right hand side, from both the direction, even the output values, that is the range values, are also getting very very close to 1. Okay, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కానీ సాటిస్ఫై అవుతుంటే, that is from left hand side and the right hand side, then you can say limit x tends to 1 x, this value is equals to 1. కానీ even if the function is not defined at x equals to 1, it doesn't matter whether the function is defined, whether the function is not defined, but the values, are they coming very closer to 1 or not? That's all the interesting question is. Let's take one non-example to understand better about this example. Ante I would like to create one complete different function. Okay, చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, లెట్స్ టేక్ ఒక గ్రాఫికల్ వేలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ అ హోల్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్. Okay, for example, take x equals to 1. Okay, this is some function, like I'm saying let's take f of x equals to x.
ఈ మొత్తం ఒక ఫంక్షన్లో at 1 it is not defined, and it doesn't matter even if I define some other function at some value like this. Okay, now what about the limit? Is it existing or not? So when you are coming from the left hand side and the right hand side, all the values are coming very very close to 1, but it doesn't matter at this point of 1 whether the value is defined or not. It doesn't even bother. Kani anni values matuku are they getting very closer or not? This is nothing but the process of limits. Okay, so if you are understanding this simple concept, then further we can study the continuity and differentiability using this small concept. Okay, so that would be the legacy of this concept. Okay, right. Now so ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈవెన్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, the values are getting very very close to 1, and from the right hand side the values are getting very very close to 2. ఈ కేసులో మటుకు the limits are not existing. So limit extends to 1 f of x. This is not defined. This is not defined. Okay, so we will be talking so many things in the next class. In continuity part lo we will be talking about what is jump discontinuity, what is removable with discontinuity, what is discontinuity at infinity. So ilantivi chaala maatladukochu, but at that time you will have a clear elaboration about what is limits. Okay, but yeah, as of now the first concept in the limits is limit, left hand limit and right hand limit. So ikkada left hand limit ante entante, so simple ga in terms of a graph maatladukunte, so ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, if there is a point A and if you are approaching the value of A from the left hand side, for example ఇందాక నేను values of 1 కి left hand side ఉన్న values అన్ని, it is called the left hand limit. That is when you are taking the values of 1 to the left hand side, that is 0.99 ఇంకా 0.999 ఇలా వాల్యూస్ అన్ని ఏవైతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయో ఆ ఒక లిమిట్ మనం చదివేది ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అనమాట. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రీటింగ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనేది ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెరీ క్విక్లీ. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే, okay, so if I have taken a function like this, if I have taken this as a, so limit x tends to a ante dan ardham entante, so I'll do what is, I'll just try to create a smaller neighborhood, that is a plus h, and this is a minus h. Okay, the thickness of this strip is h. Okay, the thickness of this strip is h. Now what am I doing? I'm just trying to do f of a minus h, ante I'm trying to talk about these points, f of a minus h. And what am I trying to do? This h ane value ni reduce chestunnanu, but this h is getting very very close to 0, but I'm not touching that h to be equal to 0. So when I'm reducing this a minus h to 0, that is the h values to 0, this is getting, these values are getting very very close to a. Okay, when I'm saying this 0 is getting very very close to, that is a, so this I'm reducing this thickness of this strip so that this a minus h values gets tends towards a. Okay, and a plus h values gets tend towards a. So this is the another way that you can actually think about this function. Okay, limit extends to a minus ante enti, limit extends to a plus ante entante, this is the values that are approaching from the left hand side, these are the values that are approaching from the right hand side. Okay, so this is nothing but the limits, left hand limit and right hand limit. And when can you say that the limit is existing at a point eppudu ante, when both left hand limit and the right hand limit are equal, then you can say that the limit is existing. Okay, so these are the general ways in which you can find the limits of a function. Meeku already telise untundi. Next, these are some of the important formulas in the limits. Okay, limit x tends to 0, sin x by x is 1. Okay, this is first formula. Limit x tends to 0, e power x minus 1 by x, this is also equals to 1. So the tan x by x, 1 minus cos x by x equals to 1. A power x minus 1 by x is log a base e, and log 1 plus x by x equals to 1. ఈ 6 formulas కానీ మీరు నేర్చుకుంటే almost 90% of the problems కానీ EAMCET examలో it is just coming from these problems. Okay, ఈ formulas నేర్చుకుంటే we can quickly solve the problems. Okay, next. Okay, so by the way కొన్ని indeterminate forms ఉన్నాయి, like you know in calculus few things are indigestible. For example, ఈ 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, ఇలాంటి ఫార్మ్స్ అన్నీ it is like
they doesn't represent anything. Okay, they don't have anything to say about this. Okay, వీటి values ఎంత అంటే there is no specific value. These forms are called indeterminate forms. What are this called? Indeterminate forms. So మనం ఈ indeterminate forms వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది I will say you the tricks. Okay, whenever you confront an indeterminate form, I will say you directly a trick to solve how we can solve. Okay, so that's an easy way. Okay, so first rule, very famous rule among all this is L'Hospital rule. ఈ పాటికి మీరు అన్ని డిఫరెన్షియేషన్ కానీ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటారు. సో దిస్ బికమ్స్ అన్ ఈజీ టాస్క్ వెన్ యూ ఆర్ ఎస్పెషలీ డీలింగ్ విత్ అ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. నార్మల్గా మీరు చదివేటప్పుడు L'Hospital రూల్ అనేది తొందరగా యూస్ చేయలేము, ఎందుకంటే లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ హార్డ్ ఫర్ యూ టు యూస్ ఇనిషియలీ దిస్ L'Hospital rule. But over a period of time, L'Hospital rule will be an easy technique to solve. So ఎప్పుడైనా కానీ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ, ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లిమిట్స్లో ప్రతిసారి డైరెక్ట్గా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయటమే. వాల్యూస్ ఉందంటే డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, ఆన్సర్ రాసేయండి. ఒకవేళ ఆన్సర్ 0/0 వచ్చిందా, లేకపోతే ఇన్ఫినిటీ వచ్చిందా, తర్వాత ఏం చేయండి, ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, తర్వాత డినామినేటర్ని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. రెండు విడివిడిగా డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. U/V రూల్ కాదు, product rule కాదు, ఓన్లీ డిఫరెన్షియేట్ ద న్యూమరేటర్ సపరేట్లీ, డినామినేటర్ సపరేట్లీ, అండ్ దెన్ అగైన్ అప్లై ద లిమిట్. కానీ ఒకవేళ కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0/0 వచ్చిందా, మళ్ళీ ఏం చేయండి, యూ డిఫరెన్షియేట్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం, డబల్ డెరివేటెడ్, అండ్ దెన్ అగైన్ కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్ అంటిల్ యూ గెట్ ఎ నాన్ జీరో ఇన్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. అంటే రెండు దాంట్లో 0/0 రానంత వరకు యూ కంటిన్యూ దిస్ ప్రాసెస్. Okay, so this is how you continue to do the L'Hospital rule. This works very well, especially when you have 0/0 and infinity/infinity. ఎప్పుడైనా కానీ 0-0 కానీ ఇన్ఫినిటీ వచ్చినప్పుడు రేషనలైజేషన్, ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇలాంటి టెక్నిక్స్ యూస్ చేయండి. ఓకే, స్పెసిఫిక్గా వెన్ యూ గెట్ సమ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీకు చెప్తాను. ఎప్పుడైనా కానీ 0-0 కానీ ఇన్ఫినిటీ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ట్రై టు రేషనలైజ్ ద టర్మ్ ఆర్ ఫ్యాక్టరైజ్ ద టర్మ్ so that you can make it into some linear factors and cancel out. So అలాంటివి చేయడానికి ట్రై చేయండి. Okay, so that is the another technique. Next, this is one of the most important formula. Okay, so ఎప్పుడైనా కానీ whenever you have 1 power infinity form, that is f of x power g of x, a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1 power infinity వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా e పవర్ g of x ఇంటూ f of x minus 1 ఇది మటుకు మీరు డైరెక్ట్ తీసేయండి. ఓకే, e పవర్ g of x ఇంటూ f of x minus 1 ఇది మటుకు బండ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ జస్ట్ సీ, ఫస్ట్ ఏం చేయండి, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఏ వాల్యూ ఎక్కడైతే x ఉందో అక్కడ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. కానీ అక్కడ 1 to the power infinity వచ్చిందా, దెన్ ఇమీడియట్లీ వాట్ యూ డూ, e to the power g of x ఇంటూ f of x minus 1, దట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ సాల్వ్. అప్లై ద లిమిట్స్ హియర్, e పవర్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ, ఇక్కడే లిమిట్ అప్లై చేసేయండి. So that's all the problem is. ఇదే వాడు ఇక్కడ అన్నది, e power g of x into f of x minus 1. Okay, so that is the first thing. So now further గా we'll go into problems. I hope మీకు ఇక్కడ వరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మటుకు డెఫినెట్గా I think you might have thoroughly enjoyed. But ఏదైనా కానీ let's see in future how it goes. Okay, limit x tends to 0, 1 minus e to the power x into sin x by x square plus x cube. So ఇక్కడ ఏం చేయండి, ఫస్ట్ సో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫార్ములాస్. ఏదైతే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక లిస్ట్ రాసుకోండి పక్కకి. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ దోస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, 1 minus e to the power x into sin x. సో ఇక్కడ కామన్ ఏం తీసుకోవచ్చు ఈ రెండిట్లో, కెన్ ఐ టేక్ x square కామన్? ఇఫ్ ఐ టేక్ x square కామన్, ద లెఫ్ట్ అవుట్ ఇస్ 1 plus x. సో దిస్ విల్ బికమ్ 1 minus e to the power x by x. దిస్ విల్ బికమ్ sin x by x. మళ్ళీ ఇక్కడ 1/1 plus x. ఓకే, సో కంప్లీట్గా ఐ హ్యావ్ డన్ లైక్ దిస్ పార్టిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు అప్లై చేయండి లిమిట్స్. ఇప్పుడు మొత్తం ఒక ప్రాబ్లమ్కి లిమిట్ అప్లై చేయండి, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, నేను సపరేట్గా ప్రతి ఒక్క టర్మ్కి లిమిట్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 1 minus e power x by e power x, ఈ డైరెక్ట్ ఫార్ములా మనకు ఉంది, దీని ఆన్సర్ ఎంత 1. మళ్ళీ sin x by x లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, దీని వాల్యూ ఎంత 1. నెక్స్ట్ 1 x ప్లేస్లో డైరెక్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, 1 plus 0 ఎంత 1. సో 1 plus 0, సో ఆన్సర్ ఎంత, ద టోటల్ ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ 1. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఓకే, సో జస్ట్ ఫస్ట్ మీరు డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ 0/0 అవన్నీ. కానీ జస్ట్ సీకి ఇస్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా దట్ ఈస్ బీన్ హిడెన్ విత్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఒకవేళ ఉంటే అప్లై చేసేయండి.
Okay, so that is how you go through the problem. Okay, next, see the problem. F from R to R is defined by f of x equals to step x is the greatest integer function gif plus mod of x minus 4. Step function మీకు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము ఇన్ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ ఫస్ట్ టేకెన్ ద ఫంక్షన్ చాప్టర్. ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, స్టెప్స్ లానే ఉంటాయి. సో అందుకనే దాని స్టెప్ ఫంక్షన్ అన్నాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో ఏ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఏమైపోతుందంటే ఇట్ జస్ట్ టేక్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఒక చార్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది దిస్ ఈస్ ద బబుల్ ఇస్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, the hole is over there. Okay, so yeah, so step function anedi ila define ayindi. So I just wanted to give you few examples. Step of 2.5 ante enti, it will go to the values of left hand side, that is 2. Step of suppose 3.999. so what is the integer that confronts to the left hand side, that is 3. సపోజ్ స్టెప్ ఆఫ్ -1.5. ఇప్పుడు -1.5 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది -1.5, ఇది -1, ఇది -1.5, ఇది -2. సో మీరు ఏదన్నా ఒక వాల్యూ ఉంటే ఆ డెసిమల్ వాల్యూ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళండి. ఎక్కడైతే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ మీరు కన్ఫరెంట్ అవుతారో దాని స్టెప్ వాల్యూ అది. సో -1.5 నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ దట్ యూ యాక్చువల్లీ సీ ఇస్ -2. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ స్టెప్ ఆఫ్ -0.9. ఇది మీరే చెప్పండి, -0.99999. దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, స్టెప్ ఆఫ్ -0.999. ఏదైతే వాల్యూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అది కన్ఫరెంట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ది స్టెప్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టెప్ వాల్యూ. నౌ ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 3- అంటున్నాడు. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 3- అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద వాల్యూస్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ 3, దట్ ఈస్ 2.9, 2.999, ఆల్ ద వాల్యూస్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ 3. సో స్టెప్ ఆఫ్ 2.999, I'm just taking an example, -3 ప్లస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ మీరు మోడ్లోనే 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి 2.9 - 3, దిస్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ -0.01 అలా ఉంటుంది ఏదో వాల్యూ. సో -0.001 ఒక వాల్యూస్ ఎంత ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 0. ఓకే, -0.1 ఒక -0.001 ఎంత ఉంటుంది. సో దీని స్టెప్ వాల్యూ వచ్చేసి -1 and plus దీని 3 - 4 mod of -1, so this will be +1. so -1 + 1 is equals to 0. Okay, so the answer is option C, 0. Very careful because he's talking about limit extends to 3- extends to 3- ante it will be taking all the values to the left hand side of 3. Okay, that is how it works. Okay, next, limit extends to 0 sin pi cos square x by x square. Okay, ఇక్కడ చూడండి, sin pi cos square x ఎలా రాయొచ్చు, 1 - sin square x. ఓకే, sin 1 - sin square x by x square. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం రాయొచ్చు, sin pi minus pi sin square x by x square. What is sin 180 minus theta? What is sin 180 minus theta? ఇక్కడ sin 180 minus theta, which is sin theta, right? So that can I write it as sin pi sin square x, can I write like this, by x square. Limit extends to 0. Limit extends to 0. Okay, so ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రాస్తాను, limit extends to 0 sin pi sin square x by x square. Okay, so ఇప్పుడు if you see here there is a formula that is hidden actually. ఇక్కడ ఏంటి, limit extends to 0 sin x by x is always equals to 1. కానీ ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే sin 0 వాల్యూ ఎంత 0, మళ్ళీ sin 0 వాల్యూ ఎంత 0, 0/0. ఓకే, సో అగైన్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ లెంతీ ప్రాసెస్. ఇచ్చిన ఎగ్జామ్లో ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఒక 10 times యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, దట్ టు ఏ కాంప్లికేటెడ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే విల్ ట్రై టు డూ ఎ స్మాల్ థింగ్, sin pi sin square x. I'm trying to multiply this pi sin square f fellow on both numerator and denominator. సో pi sin square x ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ pi sin square x మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్, లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు చూడండి, is this in the form of sin x by x? Yes or no? If you see here,
this is also x here, this is also x here, and as this x tends to 0, ఎందుకంటే sin square x also tends to 0, so I can just say that this whole complete value is equals to 1. And if you see here, sin square x by x square, ee partition kuda chuste this is also equal to 1, so 1 into pi, so the answer is pi. The answer is pi. Okay, now let's go to the next question. Limit x tends to 1 root x minus 1 by cos inverse x whole square. Okay, so let ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఉంది, రూట్ ఎక్స్ ఉంది. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, ఎవరు ఆపట్లేదు మిమ్మల్ని. డైరెక్ట్గా ఒకవేళ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 1 0, అగైన్ కాస్ ఇన్వర్స్ 1 is అగైన్ 0, అగైన్ యూఆర్ గెటింగ్ 0/0. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, కానీ ఏమైపోతుంది ఇది ఓకే 1/2 root x, బట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఏంటి, -1/√1 minus x square whole square. In fact, 2 cos inverse x of 1 by minus 1 by √1 minus x square, it becomes a lengthy differentiation. Ante almost like we should confront like inkoka 1 year padtundemo ee complete differentiation complete cheyadaniki. So we should not use all those techniques. Ee problem exam lo enduke ichadante, it is not to show what is our skills in differentiation, it is to show how quickly we can solve this problem. So ikkada chudandi, what I wanted to do is like let cos inverse x is equals to theta. So x equals to ఏమైపోతుంది, cos theta, right? X equals to cos theta. So అప్పుడు we have a formula, under root of cos theta substitute చేసేయండి, -1 by cos inverse of cos theta, so that will become theta square. Okay, theta square. So limit, ఇప్పుడు x tends to 1, as x is tending towards 1, theta will tend towards 0. ఇక్కడ రాయండి, as x tends towards 1, theta will tend towards 0, right? X value 1 ki closer ga vachinappudu cos inverse value will be approaching 0. That is what the whole concept of limit is. So ikkada nenu direct ga limit theta tends to 0. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ అప్లై చేస్తే అండర్ 1 minus root cos theta మళ్ళీ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 0/0, ఎందుకంటే cos 0 value 1, 1 minus 1 0, 0/0, again it is 0/0. Again using El Hospital rule, it's again a big thing. So instead we have an idea about 1 minus cos 2 theta. ఇదే మన ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం, దట్ ఈస్ root cos theta plus 1 into root cos theta plus 1. ఇది నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే జస్ట్ టు గెట్ నలిఫై ద స్క్వేర్ టర్మ్. అంటే ఈ స్క్వేర్ టర్మ్ని కంప్లీట్గా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమూవ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ మల్టిప్లయింగ్ దిస్ root cos theta plus 1, root cos theta plus 1 here. So what is a plus b into a minus b? A square minus b square. So that will be cos square theta minus 1. So I'll just write it in the next slide. Cos square theta minus 1 by theta square into root cos theta plus 1. ఇది నాకు వచ్చిన ఇది. So now you can just take this as what is cos square theta minus 1? I can write it as minus sin square theta by theta square, right, into 1 by under root of cos theta plus 1, right? Limit theta tends to 0. ఈ వాల్యూ మొత్తం ఏమైపోతుంది, this total value will be equals to 1 and this value will be equals to cos 0 1, 1 plus 1 2, so this answer will be minus 1/2. So the answer is minus 1/2. So the option C, right? So we have finally option C. So this is the fourth answer. Next, limit x tends to 0, 1 plus 3x power 2 by x. So just see this question, 1 plus 3x power 2 by x. ఇక్కడ మీరు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, డైరెక్ట్లీ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ కన్ఫ్రంటేషన్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ సబ్స్టిట్యూషన్తోనే మొదలు పెట్టాలి. సో 1 plus 3 into 0, 2/0. సో 2/0 అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 power infinity. We have 1 power infinity. ఎప్పుడైనా కానీ when we have seen this 1 power infinity, then we should rewrite the equation as e power, this is in the form of f of x power g of x. Okay, so we should write this as e power g of x into f of x minus 1, right? So that is what the rule just now we have discussed. What is g of x here over here? E power 2 by x into f of x minus 1. So 1 plus 3x minus 1. So minus 1 plus 1 gets cancelled. X gets cancelled. The answer is e power 6. Right? E power 3 into 2 is 6. The option is B. Right? Simple ga e formula use cheyandi. Limit, ikkada limit apply cheyandi. Limit x tends to
0 or a, whatever it is, ఇక్కడ 0 కాబట్టి ఇక్కడ a కాబట్టి. So whenever you have 1 power infinity form, e power limit extends to a g of x into f of x minus 1. That is how you find the limit. The next one, 2 power x minus 1 into 1 plus sin x power 2 by sin x log of 1 plus 2x. It seems to be very complicated. చూడటానికి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది, కానీ in this complete problem only we apply and all the formulas. ఒకవేళ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, సంథింగ్ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు a power x minus 1 by x. ఇక్కడ x అనే ఒక టర్మ్ we have deficiency over there, so we will try to manipulate it by multiplying and dividing by x. And then again if you see here, this is again something in the form of ఇక్కడ 0 substitute చేస్తే again infinity, again this is in the form of 1 power infinity, again you will be using e power limit g of x into f of x minus 1. అది కూడా మళ్ళీ కన్ఫ్రంట్ చేస్తారు. So somehow we require some things here. So let's see the manipulation part. ఇక్కడ this is in the form of limit x tends to 0 a power x minus 1 by x. ఈ ఫార్ములా ఉంది. So this is nothing but log a. Okay, so this is the formula, but we don't have x, so what I'll do, I will multiply and divide by x. Okay, am I done here? Then what do I do here? 1 plus sin x power 2 by sin x. 1 by sin x power 2 by sin x. And ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ x into x both numerator and denominator లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, log 1 plus 2x. For now I'll just write like this. So limit x tends to 0. Okay, now I'll try to again rewrite this equation in a different pattern. ఈ x ని ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా నేను డినామినేటర్ లో రాస్తాను ఇక్కడ. So what do I do here? So instead of writing the x over here, so I will write the whole x over here, right? And again I'll apply the limits separately. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, a power x minus 1 by x, ఇది మొత్తం log 2. Okay, so the value of this is log 2. This is log 2. Okay, this is done. So don't touch this now. తర్వాత ఇక్కడ లిమిట్ సపరేట్గా న్యూమరేటర్ ఇంకా డినామినేటర్లో చేయండి. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఇక్కడ. ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ లిమిట్స్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగ్ a ప్లస్ ఎక్స్, లాగ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఎక్స్ బై a, like x. So this formula is nothing but 1. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, 2 into 0 is 0, log 1 is 0, 0 by 0. You can use here L'Hospital rule. Okay, or else like you can just multiply here 2 and 2. So this complete value will be equal to 1. Complete value ఎంత అయిపోతుంది, 1. Or if you are not comfortable with the formula, use the L'Hospital rule, because it is simple. ఒకటే స్టెప్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది. So this whole value will be equals to 1. 1 into 2 is 2. So here in the denominator I have 2. Okay, so that is there. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, if you substitute 0, 1 plus 0 is 1, power 2 by 0, sin 0 value ఎంత, infinity. Now here it is in the form of 1 power infinity form. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, e power సేమ్ 1 power infinity వచ్చినప్పుడు e power limit x tends to 0, g of x ఎంత, g of x is how much, 2 by sin x, 2 by sin x into 1 plus sin x minus 1. Okay, so I can cancel 1 1 and I can cancel sin x x. So the answer is 1 by 2 e square. కానీ ఇక్కడ log 2 కూడా ఉంది, so log 2. Okay, 1 by e square, 1 by 2 e square log 2. So e square 1 by 2 log 2, you can write it as log root 2. So the answer is e square log 2, log root 2. So e square log root 2. So the answer is option D. Okay, e square log 2. So simple, చూడటానికి చాలా వింతగా ఉండొచ్చు ఈ ప్రాబ్లం, కానీ just by using the simple whatever the formulas that we have studied, using those hidden formulas only, we will try to manipulate and find the answer. The next one is, see the question number 6 quickly. E power x minus e power sin x by 2 into x minus sin x. Again this is in the form of, this is again in the form of limit x tends to 0, e power x minus 1 by x, this value is equals to 1. So what do I do is, see here in the numerator and in the denominator both x minus sin x is there. So what do? I divide, like I can take e power sin x common. Okay, so if I take e power sin x common తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమైపోతుంది, e power x by e power sin x minus 1
by ఇక్కడ నేను 2 ఇక్కడ రాస్తున్నాను by x minus sin x. ఓకే, I've just taken e power sin x కామన్. ఇప్పుడు తర్వాత స్టెప్ ఏమవుతుంది? సో e power sin x by 2 by into a power m by a power n. a power m by a power n ఏంటి? a power m minus n. So this will become e power x minus sin x minus 1 by x minus sin x. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, ఈ ఫార్ములాతో మళ్ళీ ఈ ఫార్ములా కంపేర్ చేసి చూడండి. జస్ట్ కంపేర్ ఇట్ విత్ దిస్ ఫార్ములా. e power in place of x you have x minus sin x, even in the denominator also x minus sin x. Don't you think this is just a replication of this formula? Just అదే విధంగా ఫార్ములా లేదు. So then if you apply the limits, whole of this will become equals to 1. And if you take limit x tends to 0 here, sin 0 value is 0, e power 0 is 1. So answer is just 1 by 2. So answer is just 1 by 2. Okay, right. Next, similar again the same formula, log 1 plus x by 3 power x minus 1. Again trying to, we want that formula to just retrieve back. So what do we do? So 3 power x minus 1 by x. I'll try to divide x in both numerator and denominator, and then again directly apply the limits. So now this will become log 1 plus x, that will be equals to this will be equals to x, and this will be equals to log 3. Okay, so 1 by log 3. So this complete value is equals to 1, and this is equals to log 3. So the answer is 1 by log 3. That is option D. Okay, next one, limit x tends to 0 minus f of x. So he's asking what is this value for limit as x is approaching 0 from the left hand side. 0 minus ante it will be taking all the values from the left hand side. That will be minus 0.9, minus 0.999, sorry, minus 0.01, minus 0.001, alanti values anni this will be taking. Okay, that will be the closer neighborhood values of 0 right now. So if you take according to that step function, if you are taking minus 0.01, minus 0.001, so what will be the left hand side, the integer that it first confront is, this will become equal to minus 1. Okay, so just writing step of minus 0.001, దీని value వచ్చేంత minus 1. So this complete value is equals to minus 1. So this is also equals to minus 1. What is 1 minus 1? 1 minus 1 is 0. 0 by minus 1 is again 0. The answer is 0. ikkada ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది. హౌ డస్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్ యాక్చువల్లీ అప్లై ఇన్ రియాలిటీ వెన్ వీఆర్ ఎస్పెషల్లీ డీలింగ్ విత్ దిస్ 0 మైనస్ అండ్ 0 ప్లస్. డైరెక్ట్గా 0 అని ఉంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్, రైట్? డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ discontinuous function throughout the domain, right? Step function is a discontinuous function. It is just continuous only at the fractional part, that is the decimal part, okay? But it is not continuous at the integral part, that is near the integers. Okay, 0 less than p less than q, limit n tends to infinity, q power n plus p power n whole power 1 by n is equals to, ikkada chudandi p is less than q, okay? P is less than q. So can I say that p by q is less than 1? Okay, ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైనా కానీ if you have a confrontation of this sort of a thing, that is, okay, x to the power n, okay, you have two things. Whenever this modulus of x is less than 1, okay, if mod x is less than 1, then this values will always tend towards 0. If mod x is greater than 1, the values will always tend towards infinity, even let it be 1 also. Okay, so eppudaina gaani whenever mod x is less than 1 it will be 0, whenever mod x is greater than or equal to 1 this tends towards infinity. Just keeping in that ideology in our mind, so I want to write this fraction in terms of p by q, endukante ikkada p is less than q, so p by q will be less than 1. So what can I do is I will take q power n common. So if I take q power n whole common, q power n 1 by n, so that will be q 1 plus p by q whole power n whole to the power 1 by n, right? Now you apply limit n tends to infinity. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, this complete thing will be equal to 0 because p by q is less than 1. If mod x is less than 1, this total value will be equals to 0.
1 by infinity will be equals to 0. Again 1 power 0 is again 1. So the answer is only Q. Okay. Right. Yeah, completed 10 questions. Next. Ikkada chudandi, now again if you try to just substitute, this is in the form of infinity minus infinity. Indak nenu cheppinattu, whenever you have infinity minus infinity or 0 minus 0, ee rendu eppudaina vachinappudu, what you need to do, you directly need to rationalize it. That is, you directly rationalize in the both numerator and denominator. That will be x square plus 2x minus 1 minus x. So again under root of x square plus 2x minus 1 plus x, again I am rationalizing in the denominator also. Okay, so why am I doing this? Is the trick, right? Whenever you have infinity minus infinity or 0 minus 0, try to capitalize this thing. That is, now you can use a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So x square plus 2x minus 1, so this will become x square plus 2x minus 1 minus x square plus 2x minus 1 minus x square by under root of, where did I write this? Okay, by under root of x square plus 2x minus 1 plus x square plus 2x minus 1 plus x. Okay, can I cancel x square, right? So this will become 2x minus 1 by under root of x square plus 2x minus 1 plus x. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ as I am taking limit extends to infinity, so whenever you have limit extends to infinity, try to write the terms in terms of 1 by x, because 1 by infinity is 0. Keeping that thing in mind, you can write it as 2 minus 1 by x if you take x common in the numerator. Here if you take x common in the denominator, so this will become x times under root of 1 plus 2 by x minus 1 by x square plus, I am taking here complete x common in the denominator, this will become 1 by x. So ekkadekadaithe 1 by x undo akkadakada anni values anni enta 0 0 0 0, everything is 0. So this will become, here I can cancel 2 2, so 2 by again 2 by 1, which will be equals to 2. Okay, 2 by 1 equals to 2. So the answer is 2, and so answer is like 2 plus 1, 2 minus 1 by x, 1 plus 2 by x minus 1 by x. Okay, ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఇక్కడ. Did I do every step right? X square plus 2x minus 1, x square plus 2x minus 1 plus x square plus 2x minus 1. So this will become x square plus 2x minus 1 minus x square, okay, by under root of x square plus 2x minus 1 plus x, okay, plus x. So if I take x common here, okay, sorry, here I have done a small mistake, my bad. Okay, so here it will be, so this will become just 1. Okay, this will become just 1. Okay, so now this will become 2 by 2, which is equals to 1. So this value will be equals to 1. Okay, so this value will be equals to 1. Here it is option D. Okay, okay, next, limit extends to 0, cos 4x plus a cos 2x plus b by x power 4. Find the values of a and b respectively. So ikkada first meer em cheyandi ante directly 0 substitute cheseyandi. If you are substituting 0, this will become cos 0 1 plus a into 1, that is again a plus b. So ఈ కంప్లీట్ వాల్యూ వచ్చేసి if you try to first ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయటం, సో దట్ విల్ బి 1 ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి, కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ 0 వస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే he is saying it is a finite value, but in order to say that this value is very finite, it's finite, that is possible only when the numerator is also 0, because like constantly we can use the L'Hospital rule and conclude our answer, right? If this is not equal to 0 at this point of time, then this fails to be a finite value. So I can say that 1 plus a plus b is equals to 0. Definitely it has to be equals to 0. Then అర్థం ఏంటి, from here what can I say, a plus b is equals to minus 1. Now you verify the options for which two values of a and b if you add you will be getting minus 1, that is minus 4 plus 3. ఎందుకంటే 5 minus 4 it is equals to 1, minus 5 minus 4 it is equals to minus 9, this is also equals to plus 9. So అన్ని options తప్పు, only the correct answer is minus 4 comma 3. We are done with this question. Next, limit extends to 2 plus x plus step x. So he has given 3 different limits.
he is asking which of the limit value is greater. So 2 plus anedi, these are all values which are greater than 2 plus ante. So step of 2.01 ante enta 2. So here 2 plus 2, this answer is equals to 4. So L1 value vachesi 4. Similar ga 2 minus ante it will be taking the values 1.9, 1.999. So this will become 2 into 2 4 minus step of 1.9 will become again 1. So 4 minus 1 is 3. The next one is limit extends to pi by 2. Cos 90 is 0. Pi by 2 minus pi by 2 is again 0. You can just write it as taking the L'Hospital rule over here for this L'Hospital rule. So this will become minus sin x by 1. So this will become equals to minus 1. So L3 is the least value that you have. There comes the L2 and then L1. So this is question number 13. Okay. Next, see the question number 14. Limit extends to 0 x square sin pi by x equals to. First మీరు ఏం చేయండి, డైరెక్ట్గా ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, 0 ఇంటూ సైన్ పై బై 0 ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పై బై 0 అంటే ఏంటి, ఇన్ఫినిటీ, రైట్? నౌ when the values are tending towards infinity for the sine, but you should know the framework of sine. Sine values eppudu ela unte, it's a periodic function and it is periodic function, and by the way it always lies, the range of sine lies between minus 1 and plus 1, right? The sin x values lies between minus 1 and plus 1. So these values are not getting bombarded towards infinity. It will be always within minus 1 and plus 1. So 0 into some value of k, it is a finite value that is in between minus 1 and plus 1. So 0 into k, so it always turns out to be again 0. So answer is 0, hence done. Don't go in that flow of writing does not exist. Ala em undadu, because sine value is having a definite value somewhere in between minus 1 and plus 1, hence it is. But ఒకవేళ కానీ క్వశ్చన్లో కానీ జస్ట్ ఓన్లీ ఈ వాల్యూ అడిగాడు అనుకోండి, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ 1 బై ఎక్స్ అని అడిగాడు అనుకోండి. నౌ దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఎ వే దిస్ యూ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ టోపోలాజికల్ సైన్ కర్వ్. Okay, this is called a topological sine curve. ఈ కర్వ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, it just oscillates as the value comes very very closer to 1, the values oscillates like this. It just gets, as it comes closer to 1, there's a high frequency, it goes up and down very close, and we don't know what exactly it's happening as it approaches 0. So here the value does not exist. Okay, now limit extends to 0, value of 1 by n cube, k is equals to 1 to n. So he's asking this. Okay, limit n tends to infinity 1 by n cube. So దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఈ సమ్మేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, 1x ప్లస్ 1, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి 2 square, so 1 square x, 2 square x up to so on n square x. So this will become, if you take x common, so this will become 1 square plus 2 square up to so on n square into x by 1 by n cube, limit n tends to infinity, So what will be the summation of first n terms, first n square terms? So you have, I'll just give you a note point. So this will become summation of first n terms is given by n into n plus 1 by 2. Okay, ఇది ఎప్పుడు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, there are few note points. Summation of first n square terms is given by n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, summation of the n cube terms, that is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to so on, that is given by n square into n plus 1 whole square by 4, or you can write it as n into n plus 1 by 2 whole square. So our formula lo we are going to just substitute n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, highlight this formula, right? So according to the rule that we have, so this becomes limit n tends to infinity, so this becomes 1 by n cube, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 into x. So if you take n common, so that n cube and n cube gets cancelled, 1 plus 1 by n, 2 plus 1 by n, all this tends towards 0. So the answer is 1 into 2 by 6 is 3. So that will be equal to x by 3. The answer is x by 3. ఇక్కడ నేను ఆ స్టెప్స్ అని రాయట్లేదు, బట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు డూ దిస్, as n tends toward infinity, you can try this calculation. We have just discussed 2-3 problems based on how can we find as x tends to infinity, right? So yeah, this might be the last problem.
limit n tends to infinity a plus b power n minus 1 by a power n. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేయండి, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, 1 by infinity, దిస్ వాల్యూ ఇస్ 0, b power 0 is 1, 1 minus 1 is again 0, again a by a is 1, 1 power infinity. డైరెక్ట్గా మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will be getting 1 power infinity. So whenever you are getting 1 power infinity, what do you do? E power limit n tends to, here we have limit n tends to infinity. What is g of x here? That is n into f of x minus 1. So a plus b to the power 1 by n minus 1 by a minus 1. So this will become e power limit n tends to infinity n into a plus b to the power 1 by n minus 1 minus a by a. Okay, so can I cancel a and a? Yes, I can cancel. So b power 1 by n minus 1 by a. So ikkada meeru, if you see here, so I can again adjust my formula accordingly. So I'll just see here, e power limit n tends to infinity n times b to the power 1 by n minus 1 by a. Ide kada? So this is what I feel, b power 1 by n minus a. So now I can write this one as e power limit n tends to infinity. So I can just write this as b power 1 by n minus 1 by, I can just bring out this a outside the limit because it's just a constant. So I can just write this as 1 by n. Now as n tends towards infinity, this value becomes 0 and this value also becomes 0. So instead of writing as n tends to infinity, I'll just take this 1 by n as some theta or some k, whatever it is. I'm just taking it as some k. So as n tends towards infinity, k will tend towards 0. So I can again rewrite this formula as e power limit k tends to 0, and I have written 1 by n as k. So this will become b power k minus 1 by k, sorry, it will be equals to k. So this is again in the formula of limit x tends to 0, a power x minus 1 by x, that is nothing but log a. So this will become log b here. So e power 1 by a, this will become log b. So this will become e power log b power 1 by a. So e power log b power 1 by a. So e power log of f of x is again f of x. The answer is b power 1 by a. So one of the most important problem. It seems to be simple, but it has several more steps that you actually need to write and use. So answer we have b power 1 by a, that is option C. So this was asked in 2022 EAPCET. Okay, so here comes the end of the session. In the next morning, tomorrow morning session, rep morning manam discuss chese topic vachesi continuity. ఈ రోజు we have completely confined our discussion on the limits, okay, and in tomorrow session we are going to discuss on tomorrow afternoon session we are going to discuss on continuity. Tomorrow afternoon again we'll be confronting our class at 11:30 a.m. and again there is one more class, again it is scheduled in the afternoon on chemistry. Nidhi ma'am will be there to guide you on chemistry on the topic of solutions, and she would be taking the lecture at 3:30. So we will be having our lecture, and this is one question where I want you to try. Ee question matku meer okkasari meer try cheyandi. Take this question as a screenshot, and we would like to continue our series in tomorrow's lecture with this question. This is one of the, I don't say it is a very hard question, it is an easy question, but I want you to try, use a logarithm here, use log and try to do, and there is some integration also involved in finding the limit of this problem. Okay, so I hope please take this screenshot. Okay, so yeah, so we'll end our session right here. So please download our app through Sysya Play Store. It is available on Play Store, Sysya Classes, and please do like, share and comment about our YouTube live series, and also follow us on Instagram as well as Facebook, and ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్సో ఈ సిరీస్ మటుకు కంప్లీట్గా ఫ్రీ, మీకు ఆన్ యూట్యూబ్ ఉంటుంది. కెమిస్ట్రీ లెక్చర్స్ కానీ మ్యాథ్స్ లెక్చర్స్ కానీ, ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ లెక్చర్స్ ఆల్సో will be completely guiding you throughout the journey of EAMCET exam. Not only that, there is an abundance of work that is happening all around the clock, that is happening for you people. Please ఒకసారి మీరు ఈ కంటెంట్ చూసి డౌన్లోడ్ ది యాప్ త్రూ ప్లే స్టోర్స్. మీకున్న సిబ్లింగ్స్ కానీ మీకున్న ఫ్రెండ్స్కి కానీ అందరికీ షేర్ చేయండి. హోప్ ఇట్ రీచెస్ టు ఆల్ ద పీపుల్.
and hope you like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.